हर शोभा चिंता लाहे हमारी। मिले सुख नाम हर शोभा चिंता लाहे हमारी। सोरठ महला पंजवा ਠਾਂਡ ਪਾਈ ਕਰਤਾਰੇ ਤਾਪ ਛੋੜ ਗਿਆ ਪਰਵਾਰੇ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਹੈ ਰਾਖੀ ਸ਼ਰਨ ਸੱਚੇ ਕੀ ਤਾਕੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੋਆ ਰਖਵਾਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਖਿਨ ਮਹਿ ਉਪਜੈ। ਮਨ ਹੋਆ ਸਦਾ ਸੁਖਾਲਾ ਰਾਉ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਦਾਰੂ ਤਿਨ ਸਗਲਾ ਰੋਗ ਵਿਦਾਰੂ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਬਾਤ ਸਵਾਰੀ। ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸਮਾਰਿਆ ਹਮਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਭਇਓ ਸਾਖੀ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਲਾਜ ਰਾਖੀ। ਬੋਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਗਹਿਰਾ। ਜਪ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਚ ਸਾਖੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਪੈਜ ਰਾਖੀ। ਜਪ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਚ ਸਾਖੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਪੈਜ ਰਾਖੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠਾਂਡ ਪਾਈ ਕਰਤਾਰੇ। ਕਰਤਾਰ ਜਿਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਪ ਛੋੜ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪ ਸੀ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੁਝ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਸਾਡੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਮੂੰਹ, ਜਿਹਬਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਗ, ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠਾਂਡ ਪਾਈ ਕਰਤਾਰੇ ਤਾਪ ਛੋੜ ਗਿਆ ਪਰਵਾਰੇ। ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਠੰਡ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮਨ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮਝ
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹੈ ਰਾਖੀ, ਸ਼ਰਨ ਸੱਚੇ ਕੀ ਤਾਕੀ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਿਰਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib, composition of Tan Tan Guru Arjan Dev Ji Maharaj, who was the fifth Satguru of the Khalsa Panth. In today's Hukamnama, Guru Maharaj gives us the wisdom how we can pacify and cool our mind. Guru Maharaj has used the word thand. Thand means thanda, cool, absolutely at peace, tranquility. The whole purpose of this life is to calm our mind down. And the definition of that calmness is सेवा करत होए नह कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी. Carry on doing good deeds. Be honest in your dealing. Remain humble. Serve all without any discrimination. You should respect everyone. Respect the environment. Respect a dust particle on the ground. Right from an ant to the size of elephant, respect every living being like God does. We talk about union with God. How we can unite with God when we are disrespecting living beings, we are butchering them, we're tormenting people, we're hurting people. How we can achieve union with God? Guru Maharaj describes the nature of God in Vani, Chinti te kunchar asthula, sab par kripa drisht ka phula. This is God's innate nature. This is character of God. That right from the size of Chinti, an ant, to asthula means elephant, God loves them all equally. And that is God's nature. That gives God joy and happiness. Until that becomes part of our nature, we are not able to unite with God. Forget about, I'm going to unite with God. I do Simran in the morning. But what do you do during the day? That matters. So Guru Maharaj gives us the wisdom. Thand pai kartare, ताप छोड़ गया परवारे. My mind has become absolutely calm and cool. All the worldly desires and passions have left me. And I have realized God. Now my mind is cool. I can rest in peace because I have accomplished the mission of this life, having realized my Creator. So Kartara means Creator. The Creator Himself has shown up in my life and my mind has become absolutely cool. Taap chhod gaya parware. Taap means fever. That's the literal meaning, but it implies fire. There are two parvar, two families we have. One family is the family we are born into. Our brothers and sisters, our parents, and so on, uncle and aunts.
Our second family is, which is very important, our eyes, our organs, our sensory system, like mouth, nose, eyes, ears. This is our family too. And Guru Maharaj has revealed to us how this family of ours needs to be disciplined. Because if eyes aren't disciplined, then there will be fire in our mind. Mind won't be at rest. If our ears, mouth aren't disciplined, they don't follow the code of conduct defined by God, then there will be disturbance in our mind. There are some examples. When we see something with our eyes, it affects our mind. People who have been on the war, all those soldiers, when they return back, they have mental trauma. Reason being, they have been in the war, they have seen so many people dying, they have seen so much destruction. So, through the eyes, just looking through the eyes, hearing the cries from the ears has affected their mind so much they can't even sleep. So, it is well proven fact. Whatever we expose ourselves to, it affects our mind. But if our mind is disturbed, then it affects our physical health, our actions, our thought process. Guru Maharaj describes those divine laws in the Bani. Guru Maharaj says, Gur Pure Hai Rakhi. Perfect Guru has given me this understanding. Sharan Sache Ki Taki. And Guru's teaching helps us to submit ourselves to God. God who is invisible, we have to submit to formless God. But question is, does God exist? The answer is very simple. We cannot live without air. And air is formless. Can you see air? Answer is no, you can't see the air. Air is formless, but you know without air there is no life. Exactly the same manner, God is there. Without God, there is no life. So Guru encourages us and gives us the wisdom how we can submit to God. There are some beautiful words of wisdom in Gurbani. Guru Maharaj reveals that if someone talks rude with the tongue or tells lies, this is going to make that person suffer. Body and mind will contract illnesses, mental health issues, and mental health issues transfer to the physical issues in the body. People who are very short tempered, very angry, they develop high blood pressure. A lot of people who are very angry all the time, they are picking on other people, they are judging other people, they develop horrible illnesses like cancer. There's so many illnesses nowadays. There is no cure. Scientists are trying to find the cure, but the ultimate cure is submission to God. सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम. Sarv means all, rog means diseases and illnesses, sufferings. Okhad means healing ointment or medicine. Name means submission to God, love for God. So God's name is the ultimate healing medicine
for all the illnesses, mental as well as physical, that brings the harmony in life. Kalyan Roop Mangal Gun Gam. Gun means virtues, Gam means to sing. When one chants God's glorious divine virtues, is healed inside out. So Guru is giving us that wisdom today. Parmeshwar aap hua rakhwala. God himself has become the rakhwala, my protector. शांत सहज सुख खिन में उपजै मन हुआ सदा सुखाला रहाओ. Now this is beyond imagination. People who suffer from anxiety, they can't sleep in the night. There are so many people who take sleeping pills to sleep in the night. And Guru Maharaj is saying such people can be healed instantly if they submit to God, follow Guru's teaching. And that peace, that joy comes instantly. Shant sahaj sukh khin mein upja. Khin means instant. That is amazing. That is a miracle. That in no time, one becomes absolutely peaceful, calm. There is no worry left in the life. Wonderful. Everyone wants to achieve that. So Guru Maharaj is giving the solution today. In today's Hukamnama, Shant means peace, Sahaj means the state of mind where your mind is full of love and you serve everyone selflessly. It's your nature. Shant Sahaj Sukh Khin mein upja. Man hua sada sukhala, and mind becomes sukhala, very peaceful. Rahao. This is amazing, amazing wisdom. All we need to do is discipline our input to the body, input to the mind. Guru Maharaj describes in the Bani, when Guru Nanak Dev Ji Maharaj enlightened the priest in the temple, they asked Guru Nanak Dev Ji how to maintain purity of mind. We wash our bodies, we clean our body and wear clean clothes to keep physically clean. But mind still is full of jealousy, anger, greed, pride, attachments. How do we make our mind peaceful? Now Guru Nanak Dev Ji Maharaj gives the answer. मन का सूतक लोभ है, जेहवा सूतक कूड़. Sutak means impurity. The mind's impurity is greed and attachment. When one sees someone's wealth, someone's beauty, there are temptations in the mind. That is impurity. That is filth that goes in the mind. So what happened? Input from the eyes went inside the mind. Wow, this is beautiful car. I want to have that. So now this temptation is filth. Looking at someone's beauty, there is a feeling of lust in the mind. So the feeling of lust is contamination that goes in the mind. So that is why Guru Maharaj is revealing us the fact how this mind gets at unrest, how this mind gets disturbed, why people have mental health issues. Man ka sutak lobh hai. The greed and attachments is the impurity in the mind. Jehva sutak kur. Talking lies and rude is filth that goes in the mind. Kud means contamination. So you might think, this person, he is being very ungrateful and this person is not behaving
I should have a go at this person. That feeling of anger and the words you speak, they affect your mind. Be careful what you say, how you treat people. This is great wisdom, how we can make our mind peaceful. ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤਰੀਏ ਪਰਤਨ ਰੂਪ. Sutak means impurity. Akhi means eyes. When with the eyes, one looks upon someone's wealth, someone's beauty, and gets tempted and lustful. That is filth. Kanni sutak kann pay, layat bari khai. Kanni means ears. People love gossip. I know people can listen to the gossip for hours and hours. But when it comes to listening to God's praises, the divine sermons, people switch off. This is very natural. Sakat ki bid nano diti, amrit koda bikhya mithi. Guru Maharaj has described that in the Bani, that no one loves to live in presence of God and realize divine nectar. Instead, people are chasing and accumulating the poison. We, as human beings, most of us love fried food. We know it is bad for health, but it is very tasty. We know over spicy food is bad for health. It causes acidity, reflux. People still eat it and then suffer afterwards. So we have to discipline our mind. Kanni sutak kan pay layat bari khaye nanak hansa admi badda jampur jai. Swan-like soul, which was blessed to us by God, God who has given us precious opportunity of this human life, is wasted, and this soul is tied down and punished in the court of God. Badda, jampur jai. Badda means to tie down. So we have to be very, very careful what we speak, what we hear, what we see. We need to have that discipline to have ultimate peace of our mind. Har har naam diyo daru. God has given me and blessed me with the daru, the medicine of name. Tin sagla rog bidaru, and medicine of name has eradicated and wiped out all the mental and physical illnesses from me. Apni kirpa tari, God himself has blessed me with his name through his mercy. And Guru Maharaj doesn't make any claim that my religion is the best, I know how to meditate. Guru Maharaj has forbidden us from making such claims. आपस ते जो जाने नीचा सो गणिये सब ते ऊंचा. ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना. The person who has realized God considers himself the feet dust of others. Reena means feet dust. Brahm Gyani sagal ki reena. Atam ras Brahm Gyani china. And in doing so, Brahm Gyani relishes and enjoys the Atam ras, the divine presence of God, the divine nectar of God within. अपनी कृपा धारी तिन सगली बात सवारी. Bath means affairs. Sawari means resolved. When God showered his mercy upon me, blessed me with his name, with his devotion, with his loving devotional service, all my affairs were resolved. Everything fell in place.
and my life has become full of joy. प्रभ अपना बिरद समारिया हमरा गुण अवगुण ना विचारिया. Birdman means innate and very kind nature. When I prayed to God with humble mind, following Guru's instructions, I disciplined my body, my sensory system. God became merciful upon me and exercised his innate and kind nature, did not look upon my gun and avgun, merits and demerits, which simply means God overlooked my account of karma and said, well, I don't care about what good you have done, what bad you have done. Now you are mine. So God has owned me now. Gur ka shabad pe ho sakhi. I was able to invoke God's mercy only through Guru's wisdom. Sakhi means Sikhya, the teaching. Through Guru's teaching, I have been owned by God now. Tin sagli laj rakhi. Laj means honor. My honor has been preserved. When we stand in front of God after this life, if we have been successful in realization of God, we are honored in this world and next world. But those who have failed to realize God's presence in this human lifetime, they are dishonored. So Guru Maharaj is saying, God has preserved my honor. ये लोक सुखिए परलोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मिले बुलाया बोली तेरा. God, I'm speaking what you have asked me to speak and reveal to this world. Tu sahib guni gahera. You are the Lord and Master, and you are the ocean of divine virtues. You have so many gun, so many virtues. You are kind, content, you are almighty. You can do anything, anytime. You can create this creation multiple of times. You can create multiple of universes instantly. You can destroy them and recreate them. You are so powerful. God, you can bring peace in my life and peace in the whole world instantly, provided people in the world turn to you. Jagat jalanda rakhla apni kripa tar. Wherever you see, the whole world seems to be on fire. The fire of jealousy, conflicts, anger, greed, attachments. God, jit ਦੁਆਰੇ ਉਭਰੇ ਤਿੱਤੇ ਲਿਓ ਉਭਾਰ ਸਤਗੁਰ ਸੁਖ ਵਿਕਾਲਿਆ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ. And Guru Maharaj reveals there will only be peace when people follow God's command. They remain in God's will. And if I have to explain God's will, that is love. When people have love and acceptance for each other, there will be peace in the world. When people forsake their selfish nature, there will be peace in the world. You don't have to read scriptures to find this out. All you need to do is individually pray to God so that you can follow God's will and remain humble, kind, compassionate, and loving. If everyone prays for himself or herself, I think we are moving in the right direction. Tu sahib guni gahera, jap nanak naam sach sakhi, apne das ki paij rakhi. Now in this line, sakhi means a sport. Previously, sakhi meant teaching, like Sikhya. Nanak proclaims that meditating upon God's name is my true sport.
अपने दास की पैज राखी. God himself has preserved the honor of his slave, his devotee. So Sat Sangat Ji, amazing wisdom Guru Maharaj has given us today through the Hukamnama. We pray to Satguru that all this wisdom we are able to receive by practicing Guru's teaching and make our life full of bliss, which is called Anand, the eternal joy. So rest of the time we'll cover the translation in Punjabi. Please stay tuned. So Guru ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਠਾਂਡ ਪਾਈ ਕਰਤਾਰੇ, ਤਾਪ ਛੋੜ ਗਿਆ ਪਰਵਾਰੇ. ਕਰਤਾਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜਿਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਅਵਸਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤਾਪ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਬੁਝ ਗਈ. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਝ ਗਈ ਹੈ. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ. ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ. ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ. ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਵ ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਨੱਕ, ਮੂੰਹ ਇਹ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟੁਰਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ. ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰੇ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ. ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਭਾਈ, ਨਾਨਕ ਹੋਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਹਾਈ. ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਭ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹੈ ਰਾਖੀ. ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸ਼ਰਨ ਸੱਚੇ ਕੀ ਤਾਕੀ, ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੋਆ ਰਖਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ. ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਖਿਨ ਮੈਂ ਉਪਜੈ, ਮਨ ਹੋਆ ਸਦਾ ਸੁਖਾਲਾ. ਰਹਾਓ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਖਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਨ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੌਂਕੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ. ਆਪਣੇ ਚੌਕੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੇ ਕੇ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ, ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆਰ. ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਦੇਖੋ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸੂਤਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ. ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ, ਜਿਹਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ. ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ, ਪਰਤਰੀ ਹੈ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ. ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪੈ, ਲਾਇਤ ਬਾਰੀ ਖਾਏ. ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬੱਧਾ ਜੰਮਪੁਰ ਜਾਏ. ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ. ਭਾਈ, ਸ਼ਰਨ ਸੱਚੇ ਕੀ ਤਾਕੀ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹੈ ਰਾਖੀ. ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੱਕਣਾ? ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਏ ਧਨ, ਪਰਾਏ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕੋਈ ਕਾਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਆਏ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਾ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨ ਦਾ ਸੂਤਕ ਹੈ, ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਜਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਭਇਓ ਸਾਖੀ, ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਲਾਜ ਰਾਖੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।